Okay. Good afternoon, everyone. Thanks for that. It's really interesting. Yesterday, you heard me talk for about 1 hour and 20 minutes. What I want to demonstrate now is that I can be quick. So, pillar one key point. If I had to try and save my life by saying one thing about what I saw, this is what I would say. The financial support for sport fluctuates randomly. And therefore, this means that sports bodies are unable to plan strategically. In the more advanced nations, in terms of elite sport policy, the planning horizons are 4 to 8 years, normally aligned to coincide with the Olympic cycles. Have I saved my life? Kind of. Okay. Do we continue? Okay, it's best for you to speak without phones. No, Right. you are, but Simon spoke with All right. First of all, what you have presented here is very impressive. I think you made yourself a very good analysis using the split instruments. And from my opinion, there is not much to add by us. And the only thing we could add to that is, how does this compare to an international level? So, how do other countries nationally coordinate? And, for example, and one of the advantages of what we've seen today is that those are all elements that are pretty much easy to try to implement them, or at least probably not easy, but there is a clear view on, for example, there is a lot of money in the states and in the municipalities and so on, and at least you know, as a national level policy, that it would be better if you could at least nationally record what is going on in these states and in these municipalities, and how much funding do athletes get from several bodies. And it would be good, it is good that there is independency and autonomy of states. That is perfect, as long as there is some national coordination and some national vision, and then it is fine. So I think what I've learned from it is that the positive point is it's pretty easy to implement some of these elements. One observation, more than anything, and probably a question back to us as well in terms of international comparison. There was some discussion this morning about the level of federal government investment, and Flavia mentioned the investment by state-owned companies, and should you count it towards nationally coordinated investments or not? And if you do, then we would have to make some changes to our spreadsheets. But it occurred to me that it's not so much about, you know, what is federally coordinated and what is not, but what's the purpose of the investment? And I'm actually talking to ourselves here. I think it's sponsorship, and sponsorship is not a federal government investment, because sponsorship is something that you do in order to advance the company that invests. So sponsorship is a return to the company, and therefore, Veerle, Simon, Martin, my opinion would be, after listening to you, that we do not count that money towards federal government investment, because it is an investment by a company that advances its own position through sponsorship. But that's what stuck with it for me, and that's something we have to discuss in terms of our international comparison. Discuss this. Yeah.
Yeah, first of all, I also want to say that I'm impressed by the data, and I remember that collecting such data for the Netherlands for the first time also stimulated discussion about what you are, what your goals are, what you are doing, and it also stimulated a critical reflection, and that is also what I heard from your presentation, especially with respect also to Pillar 2. It was a sharp analysis of how communication goes and also how it can be improved. And I think if everybody is open for criticism from a positive perspective, then that can lead to improvement of the whole elite sport system. So I think that's a high value. Two things struck me in particular. With respect to Pillar 1, I was really glad to see that 78% of the budget goes to Sport for All, and only 22% to elite sport. I mean, elite sport is highly important for the whole country, but of course it's even more important that people are stimulated to practice sport. And I think this is a very nice balance, which is also comparable to many other countries. Speaking for the Netherlands, it's about 70 to 30%. Also 70% sport for all and 30% elite sport. On the contrary, Australia, it's the other way around, 30% sport for all and 70% elite sport. They are doing very well at the Olympics, but they also have the highest percentage of obese persons in the world after United States. So you see, both are important, and it's always difficult to find a good balance, but I'm really glad to see here that so much attention is being paid to sport for all. And with respect to Pillar 2, I think it's really interesting to see that there are two challenges with respect to communication. First is between the two pillars, the governmental and the sport organization, and the other is within those pillars. And both need further attention for further improvement of the elite sport system. Yeah. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a organização do evento, o convite ao Ministério do Esporte. Eu acho que essa proximidade do Ministério do Esporte com a USP e com as pesquisadores do SPLIS, brasileiras e internacionais, ela se enriquece agora, uma vez que a gente conhece o modelo e uma vez que a gente sabe quais são as necessidades dos organizadores, das pesquisadoras nacionais brasileiras do SPLIS, e com certeza a gente pode dar um suporte maior do que a gente deu até hoje, abrir mais portas, além daquelas que nós abrimos até hoje. A minha intervenção aqui é uma continuidade da conversa que eu tive com o Ms. Debochet durante o almoço, que foi a pergunta que eu tentei entender quais os critérios que elas estão estabelecendo em nível internacional para poder fazer a abordagem dos dados. E eu acho importante destacar que, no caso brasileiro, a opção feita até o momento, que ela sempre se desenvolve ao longo da pesquisa, é que ele elencar somente os gastos federais, as receitas federais e as despesas federais, não as nacionais. Porque a diferença do Estado brasileiro é o único BRIC que está sendo considerado na pesquisa. A diferença entre o Estado brasileiro e alguns dos outros estados é que o Estado brasileiro é um Estado federado. E, por exemplo, Portugal, Bélgica, Reino Unido são estados unitários. Os Estados Unidos também é um Estado federado. Geralmente nós da área de educação física, quando vamos estudar como que deve ser o papel dos poderes públicos na gestão do esporte, a gente olha para o artigo 217 da Constituição. Mas tem um artigo mais importante, que é o artigo 24, que estabelece as responsabilidades concorrentes entre União, Estado e município. E esporte é uma delas. Ou seja, o investimento que estados e municípios fazem no esporte faz parte do investimento nacional. Por exemplo, o estado do Paraná está investindo em 24 pistas de atletismo nas universidades estaduais paranaenses, sendo que 9 dessas são federais. Pela conversa que eu tive com o Ms. Debochet, o investimento federal nas 9 pistas entra no relatório.
mas não um investimento estadual nas 15 pistas, porque só analisa o nível federal. A mesma coisa, a Prefeitura de Bauru acabou de inaugurar, ano passado, para os Jogos Abertos do Interior, uma pista de atletismo de 4,5 milhões de reais. Quer dizer, não é pouca coisa uma prefeitura fazer um investimento desse. Nos últimos 10 anos, as cidades do interior paulista têm feito pista nesse nível, classe 2 da IAAF, ou seja, com treinamento esportivo nelas. Pode não ser alto rendimento, mas pelo menos é esporte de base, é esporte de rendimento no nível de formação. Então, eu tenho a impressão que, assim como os países, assim como os governos, assim como a história, a pesquisa vai passando por ajustes que possibilitam você ter um quadro onde você pode fazer uma comparação entre um país e outro, onde você pode comparar um Estado federado e tem investimentos em diferentes níveis com um Estado unitário e tem investimento num nível central. Nós temos Estados unitários. Também no mundo comunista, a China é um Estado unitário comunista. No mundo capitalista, o Reino Unido é um Estado unitário no mundo capitalista. Então, nós temos que ajustar para poder comparar as coisas. O Brasil tem investimentos no esporte, nas diferentes manifestações do esporte, em nível federal, estadual e municipal. Então, eu acho que a pesquisa ficaria mais clara se fosse, claro, receitas e despesas federais. Também é importante destacar uma coisa que é diferente. O modelo tem que ser adaptado ao Brasil. Porque senão, por exemplo, as empresas estatais, elas apareceram à parte. A presidenta Dilma chamou os presidentes estatais: olha, eu quero de você apoio para a vela, eu quero de você apoio para o boxe, eu quero de você para o taekwondo. No limite extremo, podia o Ministério do Esporte não ter orçamento nenhum. No limite extremo, a política nacional de esporte, a política federal de esporte, podia ser feita só pelas estatais. Então, isso tem que ser tomar cuidado para isso garantir que apareça na pesquisa, que apareceu. Mas tem que ficar claro que no limite extremo, o investimento federal se dá por estatais, se dá pela lei de incentivo ao esporte, que no caso brasileiro é o deixar de recolher impostos federais para você patrocinar o esporte, e pelo orçamento geral da União. A tendência, eu percebo que isso eu estou falando, essa é uma opinião minha agora, a tendência está sendo o orçamento do Ministério continuar crescendo no nível, mas quando a gente tem um grande evento, uma grande disputa, estatais, lei de incentivo, ponham dinheiro nisso, porque é uma coisa eventual no bom sentido. Então, eu acho que é interessante esse cuidado de identificar quais são os investimentos que têm que ser comparados com outros países. Senão, o dado que vai aparecer do Brasil pode ser um dado minimizado em relação à realidade. E aí deixa de ser uma ferramenta para o administrador público. É um instrumento de pesquisa. Mas deixa de ser uma ferramenta para o administrador público, porque às vezes você não fazer a política, no caso, o Ministério do Esporte não põe dinheiro no futebol. Essa é a nossa política. A gente não põe dinheiro no futebol porque ele já corre sozinho. Ele não precisa. Mas isso não aparece no dado. Não aparece no dado patrocínio da Coca-Cola, para o futebol assim por diante. Como calibrar isso? Como mensurar isso? É um desafio para o pesquisador. Caminhando para a conclusão, minha amiga Fábio. Conclua aqui, Flávio. Yeah, thank you very much. And it was indeed an interesting discussion during the lunch. This went up. And we agree. We do not doubt that you raise a very important issue there. And that issue is that what we measure is national level policies and how that national level policy can contribute to success. And we are aware that that is a weakness, that we do not include sponsorship for governing bodies, for example, and we do not include local investments nor state investments. I have explained also that that is related to methodologies, because we indeed ask that in the inventory, but these data are not comparable between countries, and you start comparing apples with oranges. This, however, doesn't mean that we shouldn't include that if you want to know it for your own country. But then we go back to Pillar 2, and Pillar 2 says national coordination of different levels, and these different levels are municipalities and states. So, if you want to know how the elite sport climate is for athletes, and you want to know where they get their funding,
then it's up to you to record what is happening on these different levels and in these different states. And the same as in Australia with different states, also a lot of money is invested by the states and the different institutes at the regional level. And it's also only now that in Australia they have developed a new agreement to coordinate what is happening there in the States. So I think the message for Brazil is mainly to learn from it and to try to develop a national plan on how can we know what is happening on these different levels. And the second point is, another way of knowing what is going on was by surveying the athletes and the coaches. And whatever we measure, we ask it to them. And if the elite sport climate for the athletes is perfect, then you don't have to worry. If the athletes are considering or are worried about communication or involvement, well, it's up to the policymakers to learn from that or not. Well, just one last remark from my view is that the wonderful, interesting thing as a scientist to extend studies like this to other countries is it becomes increasingly complex. But that's what we are for. So thank you very much for your comments. Bom, gente, eu acho assim, não dá para a gente seguir, né? A ideia, o ideal seria fazer um seminário por pilar de 8 dias, reunindo todo mundo, mas o objetivo nessa tarde é a gente realmente ter apontamentos, ideias que nos motivem a partir desse seminário, desse simpósio, que foi o objetivo do simpósio. Estamos sensibilizados, vamos nos mobilizar para começar a discutir esses pontos com as entidades, com os técnicos, com os atletas, com os dirigentes. Estamos atingindo e vamos deixar então em suspenso. Temos coisas para discutir a respeito do pilar 1 e 2. E agora vamos fazer, agradecemos a presença, vocês vão ficar no desce só, vamos descer agora e vamos na sequência apresentar os pilares 3 e 4 e retornamos para os comentários. Quem vai falar, você? E depois a gente vai tomar um café para acabar de acordar.